welcome to tonight's episode of The Canned Cook. Tonight in my kitchen, I will be making a little mashup leftover meal for you guys. I'm going to be doing a little creamy tomato chicken pasta. So I'm going to be using some of the leftover chicken breasts from when we made chicken noodle soup the other night ago, as well as some of the leftover tomato sauce from when I made the grandma spaghetti sauce. But first I'm going to saute the chicken breast and then saute that with the onion and the broccoli. I'm kind of doing this, I'm winging this one. So I think I'm going to do the tomato sauce, some tomatoes, some crushed red pepper, some basil, and of course can't forget the cream, gotta make that creamy. And then I'll be adding that to the chicken and the broccoli, sauteing that all together. We'll be doing that with our gluten-free penne pasta. All right, let's get cooking. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante, non più. Right, looks like we're ready to get this served up. Creamy tomato chicken pasta. Get that served up there. Wasn't quite sure how this would turn out because it's my first time ever making it and I just kind of threw it together, but that's the beauty of cooking your own food. Sometimes you can just have a little fun with it. Let's get a little cheese on there this time. Alright, and parsley's always good on pasta, right?